Abil, Father's Day ni sebenarnya kita adalah hari yang untuk kita hargai our dad. Actually, we can celebrate Father's Day every day. Hari-hari sebenarnya Father's Day. You tak perlu pun tunggu during Father's Day, kan? So, masa itulah kita akan bagi dia layanan, kasih dia rasa special. So, I just want him to feel that he is so special in my life. Our dad is always number one. That's my dad. Budak-budak cepat sini. Okey, kita nak masak rendang. Delicious. Kakak dengan Kesha kena tolong. Okay, sekarang Mami dah ada menu dekat sini, dia punya resepi. Siapa nak tolong bacakan? Angkat tangan. You. Okey, Kakak tolong pegangkan Kakak pegang yang ni, Kakak cakap dengan Kak Abil. Apa nak kena buat? 10 pieces dried chili, deseeded and washed. Great. All the ingredients dah ada dekat sini. Kesha masukkan. Okay. Blend for 30 seconds. The speed is 10. Okay. La 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 la. So easy. Spread down the paste and blend for another. Okay, sabar. Wait a minute. Kalau kerisik, kita nak kena wake dia tau. Sebab kita tak tahu, what do you think? How about this one? You rasa cukup tak 100 grams? Kita kena wake dia. Macam mana Mami ajar? Yes, scales. Okay, now Kakak letak 100 grams. Okay, be careful. Slowly. Okay. Okay, siapa nak letak beef? Okay, Mami letak 750 grams. Okay. Slimy. Okay. So what's next, boy and girl? 500 grams of santan. Santan. Santan? Wow. Oh, santan. I see. Where's the santan? Give me. Back Okay. here. Okay. While waiting for this, kita nak tunggu 45 minutes kan? So let's cook nasi minyak. Come. Kita try, kita ikut kat sini. So kita perlukan 300 gram air. Okay, dah ada. Beras mati dah ada. 3 ulas bawang putih. Bawang kecil, halia pun ada. Batang kayu manis. Batang kayu manis. Biji. Kita masukkan bawang kecil. Okay, now while waiting for this, jom kita pernah main TikTok ke apa boleh lah. Okay, Nak let's rehat go. kan? Macam penat kan? Yes. Okay, jom. Let's go. Go. Okay, sementara budak-budak kat dalam tengah busy main TikTok. Yelah, budak sekarang sibuk main phone. So, sekarang kita setkan 20 minutes. Varoma. Speed 3.5. Yang ni 20 minutes. And this one another 19 minutes. Guys, in 20 minutes, all of us, we can happily eat rendang and nasi. Okey, dah siap kita transfer dekat Varoma dish ni. Okey. Sekarang kita masukkan minyak sapi dan kita letakkan gajus. Kacau. Nampak? Happy Father's Day, Papa. Thank you. Happy Father's Day, sayang.